Americans being killed by ICE agents. You cannot justify that. I could justify the shooting of Pretty. Nad yw ICE yn llenwi'r penawdau gymaint bellach wrth i'r sylw'r byd droi at y perthynas rhwng America ac Iran, ar draws y wlad, mae'r frwydr dros fewnfudo a phwer ICE yn parhau I fod mor ddadleuol ag erioed. And on day one, I will launch the largest deportation program of criminals in American history. We're going to get them out. We have to. Yn ystod y misoedd diwethaf, mae digwyddiadau angheuol o ganlyniad a gweithgareddau ICE gan gynnwys marwolaeth dinasyddion Americanaidd, Renee Nicole Good ac Alex Pretty gan asiantaeth federal wedi tanio protestiadau ar ddadl am bŵer a chyfrifoldeb yr asiantaeth. Dyma Maryland, y dalaith lle dwi'n byw. Dros y mis diwethaf, mae'r ddadl am ICE wedi cyrraedd yma, ac ychydig filltiroedd I lawr y ffordd, maen nhw ar fin agor un o ganolfannau cadw ICE mwyaf newydd America, lle bydd mewnfudwyr yn cael ei dal cyn gael ei gyrru o'r wlad. Ar hyn o bryd, ICE yw un o'r materion mwyaf dadleuol yn y gwlad. Yn dibynnu ar bwy rydych chi'n gofyn, mae'r asiantau yma naill ai'n arwyr sy'n gofodu'r gyfraith y pleidleisiodd Americanwyr drosti, neu'n rym federal sy'n gweithredu heb atebolrwydd ar strydoedd America. Dwi eisiau darganfod beth sy'n digwydd go iawn. Dwi'n mynd I glywed y ddwy ochr, dim ots pa mor anghyfforddus fydd hynny. Dwi just ar y ffordd i'r canolfan rwan. Da ni yn cefn gwlad, really. Mae'r lle eitha private. Mae'n edrych fel maen nhw wedi dewis y lle yma oherwydd bod allan yn y sticks. Aha. Is i lawr y ffordd ac yn syth ar ôl trwy gornel a gweld y canolfan ar y dde. Weles I car gyda ICE ar yr ochr, a wedyn is I trwy y gornel a mynd rownd yr ochr arall y canolfan ac oedd na car arall yna ac oedd y car yn dilyn fi. Dwi'n mynd I gadw ar y ffordd a cadw yn gyfreithiol. Dwi wedi clywed gen ffrindiau newyddiadurwyr sydd wedi ceisio ffilmio yma bod ICE yn trio gwthio nhw I ffwrdd a trio stopio nhw ffilmio. Back away from the property. You can film all you want. Go to your car, we get off the property. See what street is? Back up away from the property. Do you understand why some people find the Proud Boys intimidating? They should be intimidated. Ymysg y lleisiau cryfaf sy'n cefnogi ICE mae Enrique Tarrio, pennaeth y Proud Boys, grŵp gwlad garwyr, asgell dde sydd wedi dod yn enwog am wrthdystiadau treisgar, gwrthdaro ar strydoedd America a'i cefnogaeth frwd I Donald Trump. Cafodd Tarrio ei arestio am losgi banner Black Lives Matter yn Washington DC ac am gario magazine I bwledi sy'n anghyfreithlon I fewn i'r prif ddinas. Hefyd cafodd ei ddedfrydu I garchar ar ôl ymosodiadau 6 o Ionawr ar adeilad y Capitol. Ond ar ôl i'r arlywydd rhwyddhau Enrique Tarrio, mae o wedi dychwelyd I galon gwleidyddiaeth MAGA. Cytunodd Tarrio I roi cyfweliad prin ac estynedig I mi, gan siarad yn agored am ICE, ymgyrch alltudio Trump a pham mae o'n credu bod yr asiantaeth yn hanfodol I ddyfodol America. Do you think the Proud Boys are redundant because Trump is basically using ICE now and they're out on the streets doing the jobs that perhaps you guys used to do? I wouldn't say that they're doing the job that we used to do because I don't think they go on the streets and do the Antifa thing. Do you see less of us because there's less Antifa on the streets? Yes. Are we happy with the job that the president's doing in immigration? Yes. But those are two different. So you support the ICE agents on the streets? You want to keep them on the streets? Yes. And actually, I think that they should be funded even more. I think, look, and this goes back to my libertarianism, right? Look, I don't think the FBI should exist, right? I don't think many agencies should exist. I think that the only enforcement agencies should be our military branches and border enforcement. That's it. These aren't border enforcement. They're out on the streets in America, nowhere near borders, right? They're arresting. Some people who are American citizens
are being arrested and deported and then have to be brought back to the US. Border enforcement doesn't mean like you catch them right there and then. Some people get through. A lot of people get through. I think that if you cross in here illegally, you should be deported. If you go back to 2016, the main message that the president had was immigration reform. It was build the wall. You know, we know what build the wall means. It means, you know, we need to fix our immigration system. So this is what they voted for in 2016. This is what conservatives voted for in 2020. And it's definitely what they voted for in 2024. It doesn't always look pretty, but this is what America voted for. So if you support the mass deportation of people, how are you then, what's the strategy for then making sure that all those jobs that are not filled because people have been deported are then filled? Because you know, if you've got immigration reform and you're going to kick a load of people out, but at the same time not reform the visa situation and the way people are processed and way refugees can come into the country, like you got to have both, right? I agree. We have to have both. I think there has to be a change there in work visas, temporary work visas, and how they're done. I also think, look, here's another thing. It's a big cultural issue, right? Like, and it's funny that we're on here with 2 microphones, but like all the young kids, like all they want to do in life is podcast and stream video games. Like that's like their idea of success. And I think there's a cultural issue with some Americans right now that, like, you don't have to go out and do hard labor. You don't have to get those construction jobs. You could just sit in front of a camera and make money all day. And that's not true. So there also has to be a cultural shift to going back to like rolling up your sleeves and working, you know, and that you can't legislate that into action. You gotta force it into action. What I find crazy is this premise that we have to, it's kind of like people are advocating for importing cheap slave labor, you know? Because that's it doesn't matter what side you're on. That's what you default to. Oh, well, who's going to clean toilets? Oh, who's going to do the construction jobs? Oh, who's going to pick my strawberries? Well, Americans should be doing that job. You should be cleaning your own fucking toilet. So that's like embedded in our culture now. And that cancer has to be removed. You know, every time you talk about immigration, I think there's a huge amount of people that will go, hang on a second. He comes from a family of immigrants. You know, he's Cuban American. How is it that this guy whose family have benefited from escaping hardship, escaping being persecuted, can then turn around and want to see ICE agents on the street arresting people and picking people up and throwing people out in the same way? Can you explain that? Because I think that's very difficult for people to understand. My family did come here legally under asylum. Right? My family was directly affected by Che Guevara, executed by Che Guevara, and they came to this country legally. O'n i yn Canada llynedd yn gohebu ar yr etholiad yma. Nes I sylwi bod na lot o densiwn rhwng y cymdogion. Having met with the owners of Canada over the course of the campaign last several months, it's not for sale, won't be for sale. A mae'n amlwg bod y prif weinidog newydd yn Canada ddim fan mawr o'r Ilywydd Americanaidd. Rwan, da ni'n gyrru tuag at wraidd y ddadl rhwng y ddau arweinydd. Canada, gwlad sy'n ystyried Enrique a'r Proud Boys yn grŵp terfysgol gwaharddedig. Mae'r ffin sy'n gwahanu'r ddwy wlad yn ymestyn dros 5,525 o filltiroedd, gyda'r rhan yma rhwng Quebec ac Efrog Newydd yn gweld y nifer fwyaf o fewnfudwyr yn croesi. Dwi wedi ffeindio dain y lleol, lle da I fi siarad gyda pobl lleol falle, a ffeindio allan sut mae'r digwyddiadau yn America gyda ICE yn effeithio pobl yma. Je suis sûre, sur la télévision aussi, il y a des images de Minneapolis et tout ça. Oui. Et qu'est-ce que vous pensez de ça? Avec Donald Trump, ça n'a aucun sens. Parce que là, c'est rendu que la police est masquée. Puis là, c'est les citoyens qui n'ont pas de masque. Ils attaquent des innocents. Moi, je trouve ça, c'est tellement ridicule là-dedans. Qu'est-ce qui se passe là? Moi, je comprends là, que les gens soient révoltés là-dedans. Là, depuis que Donald Trump est là, il n'y a plus rien de normal qui se passe.
Moi, je trouve comment les immigrants, ils sont traités là-dedans, qu'ils sont là depuis des années. Les immigrants reçus, ils deviennent des immigrants rejetés. C'est vraiment pas normal, là. Surtout qu'il y en a qui sont là depuis plusieurs années aux États-Unis. Moi, je comprends qu'ils veulent traverser ici. Qu'est-ce que vous pensez de Donald Trump ici, hein? Complètement stupide. Non? Complètement stupide. Il y a une politique, ça n'a aucun sens. Et vous allez aux États-Unis de temps en temps ou pas? Non? Vous voulez pas? Non. Non? Ça ne m'intéresse pas. Surtout avec la guerre commerciale, là, je voudrais pas aller aux États-Unis. Ouais. Puis même si C'est pas la peine. Même si j'aurais assez d'argent pour aller au voyage aux États, j'irais pas là. C'est pas la peine pour vous non plus, hein? Eh bien, moi, ça ne m'intéresse pas aux États parce que je trouve que la mentalité américaine, là, elle est trop restreinte. Puis ici, on est tellement libre qu'on ne peut pas s'habituer à cette mentalité-là. C'est impossible. Wel, dwi wedi cael cinio yn Quebec, poutine, a dwi ar ffordd nôl i America wan. Oedd o'n diddorol clywed gen pobl yn Quebec am Donald Trump, beth oedd yn feddwl am Donald Trump. Mae'n amlwg, dyn nhw ddim yn hoff iawn o'r lywydd. Cwpl ohonyn nhw'n deud, sdim diddordeb gyda nhw o gwbl i fynd i America. Mae'n rhyfedd, really, bod ti'n gallu just gyrru am hanner awr ac mae'r lle yn deimlo'n hollol wahanol, iaith wahanol, ac pobl yn deimlo yn hollol wahanol am gwleidyddiaeth hefyd. Mae'r awdurdodau ffederal yn gobeithio gweithio gyda'r heddlu ar draws Efrog Newydd ac yn gobeithio fydd yr heddlu yn pasio ymlaen iddyn nhw unrhyw berson sydd heb ddogfennau i fod yn y wlad yn gyfreithiol. Dydy pobl yn y dref yma ddim yn gefnogol. Mae'r cymuned yn Glens Falls yn dweud bod na wedi bod mwy o ais yna yn diweddar. Heddiw mae yna vigil i gofio Alex Pretty a gafodd ei seithia lladd gan ais yn Minneapolis. Tell me why it's important to be out here today, even though it's freezing. They want to be on the right side of history. Well, they're fomenting. They're fomenting this. If ICE didn't exist, these murders wouldn't have happened. Can I ask you why it's important for you to bring your kids out to vigils? Oh, it's super important that they see that we model this for them, for their future. They need to know the difference between right and wrong. Mae gweinyddiaeth Trump wedi ehangu pwerau ais, gallant nawr gadw ffoaduriaid cyfreithlon sy'n aros am visa. Mae mwy o ganolfannau ais wedi eu cynllunio mewn gwahanol trefi a dinasoedd ac mae mewnfudo yn parhau i hollti America. Ond i Enrique Tarrio, does dim amheuaeth. Mae o'n credu mae dyma'r America pleidleisiodd pobl drosti. The people voted for mass deportations. That's what they voted for. And that doesn't always look pretty.